काय झालं, डाऊट्स आहेत का? ओके ओके ठीक आहे, ते नंतर करू आपण, काही इशू. तो कुठे गेला? डन, सेटल, स्टार्ट करायचं. बघा, 11th मधला सगळ्यात फर्स्ट टॉपिक, 11th टेक्स्टबुक कडे जाऊया आपण. हा, तुम्हाला फर्स्ट लेसन आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट्स. युनिट्स आणि मेजरमेंट्स मध्ये काय, फंडामेंटल युनिट्स, डिराइव्ड युनिट्स, देन डायमेन्शनल अनालिसिस येतात ना, डायमेन्शन्स काढता. खूप बेसिक आहे, फॉर्म्युला पासून डायमेन्शन्स काढायला शिका. मग 7 फंडामेंटल युनिट्स आहेत, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लिमिनस इंटेन्सिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, करंट. करंट नाही सांगितलं, ओके ठीक आहे. त्याचे रिस्पेक्टिव्ह फंडामेंटल युनिट्स आणि सिम्बॉल्स बघून ठेवायचे. ठीक आहे, दोन एक छोटे छोटे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. फर्स्ट आहे सिग्निफिकंट फिगर्स और सिग्निफिकंट डिजिट्स, एवढे एक बघून ठेवा. आणि द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. सिग्निफिकंट फिगर्स मध्ये काय करता तुम्ही? हा, 4 रूल्स आहेत त्याच्यासाठी. ठीक आहे, if your number is less than 1 or if it is greater than 1, then you count the number of digits. So 0 between 2 non-zero can be taken as a significant figure. ठीक आहे, मग नंतरचे 0 आधीचे 0 कन्सिडर करतो का, याच्यासाठी 4 फक्त रूल्स आहेत, तेवढे फॉलो करायचे. ठीक आहे, एक 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 रूल अप्लाय करायचा, यू विल गेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर्स. ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड साठी काय करायचं, व्हॉट एव्हर द गिवन अमाउंट, त्याच्यामधला जो नंबर आहे, यू हॅव टू कन्वर्ट दॅट नंबर बिटवीन 0.5 to 5. सो तुम्हाला जो काही क्वांटिटी अमाउंट दिलेला असेल, युजली सगळे आपल्याला 0.5 to 5 मध्येच दिलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल प्लँक्स कॉन्स्टंट, काय व्हॅल्यू? प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, स्पीड ऑफ लाईट कन्सिडर करूया. काय व्हॅल्यू? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड तर आहेच. So this number must lie between 0.5 to 5. Then this power is called as order of magnitude. ठीक है? Now tell me the charge on electron. 1.6 into 10 raised to minus 19. Again, this number is between 0.5 to 5. So this minus 19 is order of magnitude. ठीक है? Now tell me the Planck's constant. 6.31. but ठीक आहे, 6.2526 असं पण सांग. इंटू 10 raised to power minus 31, 34. Planck's constant चेक करा. कॉन्स्टंट्स लिहून ठेवा, बुक मध्ये असेल ना, टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेला असतो नंबर, पण प्लँक्स कॉन्स्टंट माहित तर पाहिजे. I was telling 6.62 into 10 raised to power minus 34. Now this number is not in between 0.5 to 5. You have to convert it. काय करणार मग याला? 0.662 into 10 raised to power का minus 33. याला काय केलं? डिवाइड बाय 10 केला.
Divide by 10 means divided by 10 raised to 1. वरती जाऊन 10 raised to -1. So it is 10 raised to minus. विचार करून सांगा. मग 33. सी याला जर तुम्ही डिवाइड बाय 10 करताय तर इथे तुम्हाला मल्टिप्लाय बाय 10 करावं लागेल. डिवाइड बाय 10 केला यू विल गेट 0.662. मल्टिप्लाय बाय 10 केला यू विल गेट 10 raised to 1. So this will be minus 33. This is your order of magnitude. Now gas constant 8.31 joule per mole per Kelvin. एवढाच नंबर आहे. डझंट मॅटर. याला कन्वर्ट करा. कसं मध्ये करणार 0.831 into 10 raised to 1. This is your order of magnitude. समजते ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. ठीक आहे, एवढाच टॉपिक आहे युनिट्स मेजरमेंट. त्याच्यानंतर आहे मॅथमॅटिकल मेथड्स इन फिजिक्स. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आहे कॅल्क्युलसचा पार्ट आहे. त्याच्या आधी बघूया वेक्टर्स, स्केलर्स, ऍडिशन ऑफ वेक्टर, ऍडिशन ऑफ स्केलर, मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर मल्टिप्लिकेशन, स्केलर मल्टिप्लिकेशन, इट्स प्रॉपर्टीज, कॅल्क्युलस मध्ये डिफरन्सिएशन, इंटिग्रेशन. मॅथमॅटिक्सचं डिफरन्सिएशन इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केल्यावरती फिजिक्सचा काहीच नाही. मच सिंपल इट इज. ठीक आहे, बेसिक फॉर्म्युलाज 5-6 यूज करायचे. sin cos tan cos x sec cot x raised to n log of x e raised to x a raised to x much sufficient. Integration परत see. These are the formulas used in physics. Physics मध्ये पण डिफरन्सिएशन आणि कॅल्क्युलेशन इंटिग्रेशनचा खूप सारा यूज होतो. ठीक आहे. So this was your mathematical methods in physics. Third lesson आहे motion in a plane. Motion, movement, plane 2 dimensional. ठीक आहे, आपण मोशन इन अ स्ट्रेट लाईन कन्सिडर करूया. स्ट्रेट लाईन कन्सिडर केलं तर आपण त्याला म्हणतो लिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक आहे, 2 डायमेन्शन्स मध्ये कन्सिडर करूया. मोशन इन अ प्लेन और मोशन अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल और मोशन अलॉंग द पाथ, स्क्वेअर पाथ और सर्क्युलर पाथ और रेक्टँग्युलर पाथ. हे झालं तुमचं 2 डायमेन्शनल मोशन, ज्याला तुम्ही मोशन इन अ प्लेन असं पण म्हणू शकता. ठीक आहे, याच्यामध्ये खूप बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत. स्पीड, डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. ठीक आहे, सांगा मला सगळे. सो सगळ्यात बेसिक आहे तुमच्याकडे फर्स्ट डिस्टन्स. सो डिस्टन्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टन्स इज अमाउंट ऑफ, डिस्टन्स मीन्स किती कव्हर करतोय, कुठून स्टार्ट होतंय कुठे एंड होतंय, द टोटल पाथ इज समड अप असं कन्सिडर केलं तरी चालतं. ठीक आहे, सो फॉर एक्झाम्पल दिस इज A, this is B, this is 2 meter, A to B and B to A it is going, so 2 plus 2 distance will be 4. right now next आहे displacement. Displacement म्हणजे काय, it is the minimum distance between starting point and end point. I'm telling you about the minimum distance. So if it is A, B, C, 3, 4, 5, it is starting from A and it is coming to B. So the total distance travel is 5. Change करते हैं. It is starting from A and coming to the C. ठीक है. So total distance travel is 7 meter, but the displacement is 5 meter. Pythagoras theorem. समजते? Next आहे तुमच्याकडे speed. Again, speed is nothing but total distance covered in total unit time. Whatever the time you have taken to cover this distance. एवढं डिस्टन्स कव्हर करायला तुम्ही टाइम किती घेतला त्याच्याने डिवाइड करायचं. नेक्स्ट आहे दिस इज युअर स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट आहे वेलॉसिटी. डिस्प्लेसमेंट युजुअली डिनोट करतात एस, ऑसिलेशन्स मध्ये एक्स, वेलॉसिटी व्ही. डिस्टन्स स्पीड लागते आपल्याला. वेलॉसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल व्ही. वेलॉसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. समजतंय? हां, distance related to speed, displacement to velocity. The next one is acceleration. So acceleration is change in velocity upon change in time. Suppose I'm telling you that any body is moving with constant velocity, then its acceleration is always 0. Current velocity constant आहे म्हणजे चेंजच होत नाहीये. So change in velocity will be 0. 0 upon anything will be 0. समजतंय? हे झालं तुमचं ऍक्सेलरेशन. जर्क बद्दल सांगितलं. अगेन ऍक्सेलरेशनला डिफरन्शिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देन युअर नेक्स्ट फॉर्म्युला इज फोर्स. इट इज मास इनटू ऍक्सेलरेशन. अजून एक छोटासा टॉपिक आहे, याच्यामध्ये नाहीये बट सांगून ठेवते. इट इज इम्पल्स. इम्पल्स इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड फॉर द व्हेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक आहे,
This is called as impulse. Next आहे relative velocity. So what is this relative velocity? For example, suppose एक ट्रेन चालू आहे माझ्या लेफ्ट पासून राईट कडे, सेकंड इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम हियर राईट टू द लेफ्ट. This train is traveling with the speed of 60 km/h and this train is traveling with the speed 30 km/h. तुम्ही या ट्रेन मध्ये बसलेले कुठल्या 60 km/h. तुम्हाला समोरून येणारी ट्रेन किती km/h ने मूव्ह होते याला आपण म्हणतो रिलेटिव्ह वेलॉसिटी. ठीक आहे. रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचे खूप सारे एक्झाम्पल्स, खूप म्हणजे खूप. सपोज यू आर स्टँडिंग ऑन द रेल्वे प्लॅटफॉर्म. मला वाटतं साऊंड मध्ये पण तुम्ही हे जास्त अप्लाय करता, डॉपलर इफेक्ट मध्ये. रिलेटिव्ह वेलॉसिटी, रिलेटिव्ह अप्रोच, रिसीड, या सगळ्या गोष्टी. सो रिलेटिव्ह वेलॉसिटी इज सिम्पली velocity of object 1 with respect to 2 is velocity of object 1 minus velocity of object 2, where v1 is greater than v2. This is your relative velocity. Means velocity of one object with respect to another object. That is, you are standing in frame of reference of the first object and you are observing second object. समजते? तुम्ही पहिल्या ऑब्जेक्टचा फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये तुम्ही सेकंडला ऑब्झर्व करताय, तर तुमच्यासाठी तुमची फ्रेम ऑफ रेफरन्स पण मुव्हिंग आहे आणि समोरची पण मुव्हिंग. देन युअर रिलेटिव्ह वेलॉसिटी इज दिस v1 minus v2. ठीक आहे. नेक्स्ट टॉपिक आहे काही ग्राफ बघूया. कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बद्दल काही माहिती आहे? कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऐकलंय? तुम्हाला ऍक्च्युअली इक्वेशन्स माहित आहेत, पण ह्याला कायनेमॅटिकल म्हणतात हे नसेल माहिती. कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऐकले नाही. नाउ आय एम टेलिंग यू द फर्स्ट इक्वेशन. v is equal to u plus at. माहित होतं का? याला बोलतात कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक आहे. कायनेमॅटिक्स and डायनॅमिक्स मधले इक्वेशन. So these are the equation of motion. First is v is equal to u plus at. Second, s is equal to, second is second only, third nahi. S equal to ut plus half at square. And the third is v square equal to u square plus 2as or v square minus u square is equal to 2as. आता मला एक एक क्वांटिटी सांगा. v is final velocity, u is कन्फ्युजन नाही करायचं. एबीसीडी मध्ये आधी u येतो, मग इनिशियल, v नंतर येतो फाइनल. ठीक आहे. s is, t is, a is क्लिअर. काय काय दिलेलं आहे, काय काय नाही. दीज आर युअर 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही अंडर ग्रॅव्हिटी फक्त ऍक्ट करतो तेव्हा हे चेंजेस होतात. सो सपोज इट इज अंडर ग्रॅव्हिटी ओनली, तर इक्वेशन्स कसे बनतात बघा. v is equal to u minus gt. Acceleration is in downward direction, so I'm considering it as a minus. Second will be s is equal to ut minus half gt square. And third is v square equal to u square minus 2gs. Again, for this gravity, initial velocity is always 0, right now? Under gravity, you are going to throw a ball upwards. So initial velocity is 0. So when initial velocity is 0, your equation will become like this. v is equal to minus gt, s is equal to minus gt square, v square is equal to minus 2gs. ठीक आहे. काय केलेलं आहे, फक्त केसेस कन्सिडर केलेल्या आहेत. कायनेमॅटिकल इक्वेशन अंडर ग्रॅव्हिटी इफ इनिशियल वेलॉसिटी इज 0. थोडे ग्राफ घेऊया, खूप बेसिक ग्राफ. ठीक आहे. फर्स्ट ग्राफ इज ऑब्जेक्ट ऍट रेस्ट. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऍट रेस्ट, तेव्हा तुम्ही ग्राफ कसा काढणार? आपण ग्राफ सगळं प्लॉट करूया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. If your object is at rest and at any time, let's say its displacement is this much. So as time is changing, displacement is not changing. So this is your graph for object at rest. ठीक है. विचारतात graph. Which of the following graph is for uniform acceleration? You should know that all the graphs. Second one, object moving with uniform velocity. So it will be like x, t, and this. Displacement time. So time is twice of the initial, then displacement will be twice. Okay. Uniform means it is moving with the constant velocity. That is x upon t is always constant. म्हणून तो graph straight line आहे, passing through the origin. Okay. X upon t is always constant. Here it will be 1. Let's consider it as a 1. Okay. Third one is object
with uniform velocity, this was along positive x-axis. If it is along negative x-axis, then x. That is, as a time with changing, displacement is decreasing. Okay, that it is moving along negative x-axis. Fourth आहे object performing oscillatory motion. If it is performing oscillatory motion. Oscillations काय असतात रे? एक कुठली तरी तुमचे mean किंवा equilibrium position आहे. Let's say this. Its displacement is increasing, decreasing, right? Increasing, decreasing, increasing, decreasing. So positive extreme, negative extreme you can consider, and this would be your equilibrium position. It is moving to and from left and right from the equilibrium or mean positions. This is your oscillatory motion. Non-uniform motion साठी any curve can be there. Uniform motion से काट. Next topic आहे projectile motion. ऐकलंय? CBSE ला होता projectile motion. काय काय बघितलेलं त्याच्यामध्ये? Important topic, yeah. Important topic for the formulas. Projectile motion. Example सांगू शकता? बॉल जर अपसाइड थ्रो केलं तर ओके अँगल इज प्रोजेक्शन अँगल. अजून काही? Okay, we are applying some a certain initial velocity, that is projection velocity. What else? तुला काय माहिती प्रोजेक्टाइल मोशन? स्टेट बोर्ड होता प्रोजेक्टाइल मोशन, खूप छान एक्सप्लेन केलेलं, पण 1-1.5 वर्ष झाले ना करून, 2 वर्ष. So projectile motion means the path traveled by any object ना. For example, झाडावरचे फळं पाडताना दगड मारता का? हा, काय विचार करता? हायेस्ट जायला पाहिजे तेव्हा असं हॉरिझॉन्टल कोण थ्रो करणार आहे? जर तुम्हाला एखादा स्टोन एकदम हाय हाईटला थ्रो करायचा आणि तो रिटर्न आला पाहिजे बॅक टू द सरफेस, देन तुम्ही त्याला हॉरिझॉन्टल थ्रो करणार, व्हर्टिकल थ्रो करणार? नाही, व्हर्टिकल थ्रो केलं तर स्ट्रेट जाईल आणि स्ट्रेट खाली येईल ना, पाथ नाही फॉलो करणार. सो यू विल ट्राय टू थ्रो इट लाईक दिस. व्हर्टिकल पण नाही, हॉरिझॉन्टल पण नाही, क्रॉस होते. सो you'll try to throw like this. Angle असेल 45 degree. आता 45 degree नंतर आपण प्रूफ करूया. ठीक आहे? Suppose I'm throwing certain object like this, it will go to the maximum height and again come to the surface. This path माझ्याकडून symmetric आला नाही, it is always symmetric. ठीक आहे? So this path followed by any object is called as projectile motion. ठीक आहे? मग आता काही फॉर्म्युलाज तेवढे बघूया. मॅक्सिमम हाईट. सो ऑब्जेक्टने किती हाईट? Just a minute. So this is maximum height of object. This is range of object. How much horizontal distance it is going to be covered is called as its range. ठीक आहे? आता काही velocity चे components बघूया. So horizontal component of velocity Vx or Ux is equal to U cos theta. कसा काढला सांगते? This is your theta, मग trigonometry apply केली. ठीक आहे? हॉरिझॉन्टल इज मग इथे ट्रायंगल कन्सिडर केला. दिस इज ऍडजसंट इज कॉस थिटा. ठीक आहे? व्हर्टिकल कॉम्पोनंट इज Vy इज इक्वल टू Uy मायनस GT. आता मायनस GT कुठून आला सांगितलं मी. दॅट इज इक्वल टू U sin theta minus GT. This is horizontal component of velocity and vertical component of velocity. They can ask you in the example about this horizontal and vertical components. Okay. नेक्स्ट आहे डिस्प्लेसमेंट अलॉंग एक्स ऍक्सिस अँड डिस्प्लेसमेंट अलॉंग ऍक्सिस. काय डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला? वेलोसिटी आणि डिस्टन्सचं रिलेशन काय? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज दिस वेलोसिटी into time taken by it, and vertical displacement is this velocity into time and this minus g square. These are the equations for displacement. किती displaced झाले from the initial position. काय doubt? Yes. ठीक आहे? क्लिअर इथपर्यंत? नेक्स्ट
वर्टिकल वेलॉसिटी ऍट सच एका पॉइंटला 0 होणार आहे इथे मॅक्सिममला. वी विल कन्सिडर, वी विल इक्वेट इट एज अ 0. काय येईल मग? u sin थिटा मायनस जी टी इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, कळालं काय झालं? वर्टिकल वेलॉसिटी आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम इट विल बी इक्वल टू 0. सो मी त्याला इक्वल टू 0 केलं. अँड दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड, इथून इथपर्यंत टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स मॅक्सिमम हाईट. सो या टाइमला आपण टी कन्सिडर केला, तो टाइम काढूया. काय येईल? u sin theta is equal to gt, that is t is equal to u sin theta divided by g. This is time required for any object to reach its maximum height. ठीक है, मग मला सांगा the total time required for object to come back to the surface will be capital T, that is 2 into t. Am I right? इथून इथपर्यंत जायला t टाइम लागतो, तर रिटर्न यायला परत t टाइम लागणार आहे. that is 2 into t, that is equal to 2u sin theta divided by g, and this is called as time of flight. पूर्ण फ्लाइट साठी रिक्वायर्ड टाइम. क्लिअर? नेक्स्ट आता आपण कॅल्क्युलेट केलं, हाईट कॅल्क्युलेट केली का? नाही, अजून राहिली, लास्ट कॅल्क्युलेट कर. आपण कॅल्क्युलेट केलं तर टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस होल पाथ. ठीक आहे, प्रोजेक्टाइल मोशन. समजताय ना? नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रॅव्हल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट. त्याला आपण म्हणूया रेंज. ठीक आहे, नाउ दिस रेंज इज नथिंग बट द डिस्टेंस. व्हिच काइंड ऑफ अ डिस्टेंस इट इज? डिस्टेंस है ना? दिस रेंज इज नथिंग बट द डिस्टेंस. कुठलं? हॉरिझॉन्टल. हा, मग डिस्टन्सचा फॉर्म्युला माझ्याकडे वेलॉसिटी आणि टाइम आहे ना हॉरिझॉन्टल साठी. काय येतो मग? डिस्टन्स इज वेलॉसिटी इनटू टाइम. सो या ऍक्सिसच्या अलॉंग वेलॉसिटी किती आहे? यूएक्स. या ऍक्सिसच्या अलॉंग इथपर्यंत जायला टाइम किती लागलाय? कॅपिटल टी, दॅट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? दॅट इज इक्वल टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर यूएक्स? इट इज u cos theta into t is 2u sin theta divided by g, that is 2u square sin theta cos theta divided by g, that is u square sin 2 theta divided by g. This is range of projectile. Range means horizontal distance covered by projectile. ठीक आहे, काय काय कॅल्क्युलेट केलं बघा. तर टोटल टाइम, दिस टोटल रेंज. आता राहिली ही हाईट. इथपर्यंत काय डाऊट आहे? घेणार ना आपण, डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारतात. टाइम ऑफ फ्लाइट देतात, डिस्टन्स विचारतात, मॅक्सिमम हाईट विचारतात, रेंज विचारतात, थीटाज देतात. दिस इनिशियल एंगल्स आर गिवन, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर. Initial velocity they can give you, or initially the object is at rest, they can tell you, you will be equal to 0. ठीक आहे, असे क्वेश्चन्स घेणार आहे. हा, तर इथे मी तुम्हाला सांगत होते अबाउट द थीटा. सो सपोज तुम्हाला आता ही रेंज मॅक्सिमम पाहिजे, दॅट तुम्ही काहीतरी थ्रो करणार आहे, इट शुड कव्हर द मॅक्सिमम डिस्टन्स. ठीक आहे, मॅक्सिमम डिस्टन्सला हा थीटा काय आला पाहिजे? यू नो द प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू इज 45, राईट ना? तुम्हाला माहिती आहे, आपण ती प्रूफ करून बघूया येत आहे का. सो आर मॅक्सिमम कधी असेल? when u square sin 2 theta upon g is maximum, right? The value of u and g आपल्या हातामध्ये नाही, जे पण दिली असेल ते ds. That is sin 2 theta must be maximum. Maximum value of sine angle is 1. That is sin 2 theta is equal to 1. That is sin 2 theta is equal to कुठला angle आहे हा? sin 90. Sin cancel. 2 theta is 90. Theta is equal to 45. So in order to get the maximum range, you should throw your object at initial angle of 45 degree. 45 degree ni जेव्हा throw करणार, exactly in middle between this x and y axis, you'll get this maximum range. ठीक है, horizontal फेकली तर straight जाणार, it will not trace the projectile most. ठीक है, vertical टाकली तर vertically downward येणार आहे. रेंज पाहिजे आपल्याला मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. कळालं? नेक्स्ट, ही हाईट किती असेल मॅक्सिमम? So this height is nothing but the distance again. Which type of distance? Vertical. Vertical distance का formula कुठे? काय आहे? SY is equal to u sin theta t minus gt square. आता मला सांगा, this t हा small t असेल की capital T असेल? Why?
इथपर्यंत height is not total time of flight. It is only half of this. So we are going to substitute the value for small t. That is equal to S वाला मी देते h. That is maximum height of the projectile. It is u sine theta. The value of t is this into u sine theta upon g minus g u sine theta upon g whole square. ठीक है, that is equal to u square sin square theta divided by g minus u square sin square theta divided by सांगा काय sin theta हाफ राहिला ना, इथे पण हाफ एक होतं. It is ut minus half at square. Distance is half at square. Half याचा ut minus half at square. इथे काय g square g5. This g will cancel. टाकत नाही तर पुरा नाही तर डायरेक्ट कॅन्सल आउट करून टाकतात g square. This is g. So u square sin square theta upon g minus half u square sin square theta upon g. That will be simply half u square sin square theta divided by g. That is equal to काय करू शकतो आम्ही क्रॉस मल्टीप्लाय कशाला करतोय कॉमन काढ ना यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन जी कॉमन निघाला काय राहिला 1 minus 1/2 दॅट इज 1/2 ठीक आहे याला अजून कसं रिअरेंज करू शकता यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन 2g दॅट इज इक्वल टू कुठे यू साइन थिटा यू एक्स आहे ना कुठेतरी ठीक आहे कीप ॲज इट इज actually it is a value for y uy see uy is u sin theta uy square divided by 2g formulas लागतात सगळे so these are the formulas of projectile motion all are much important they can ask you only one question but you should remember all these formulas next आहे uniform circular motion you know that uniform is with constant velocity circular it is traveling along the circumference of the circle only next is conical pendulum conical pendulum so time period of conical pendulum is given by t is equal to 2 pi root of h upon g where h is L cos of theta. बस एवढंच पाहिजे त्याच्यामध्ये डेरिवेशन बघायचं नाही दिस इज ओनली अबाउट मोशन इन प्लेन आता एक न्यूमेरिकल्स घेऊया सांगा मला मॅक्सिमम ओरली सांगा while plotting graph independent variable that is time done
Even ux and uy are important. Ux is u cos theta and uy is u sin theta. व्यवस्थित नोट करून घ्या. Uniform circular motion. And in uniform circular motion, the relation between linear velocity and angular velocity is v is equal to r omega. And second is centripetal force, or you can say centrifugal force. Magnitude of both is same. It is mr omega square. रोटेशन मध्ये हा आहे हे परत FCP FCF. डन. क्वेश्चन्स खूप सिंपल लेवलचे क्वेश्चन्स, ओरली आन्सर्स द्या. फर्स्ट, while plotting graph, independent variable that is time is plotted along. Independent variable कुठे प्लॉट करतात? X axis, Y axis, Z axis, negative Z axis.
Independent is on x-axis and dependent is always on y-axis. Okay. Second, an electron traveling with a speed of 8 into 10 raised to 3 meter per second. An electron is traveling with speed v is equal to किंवा speed लिया initial है ना u is equal to 8 into 10 raised to 3 meter per second. It is passing through an electric field with an acceleration 10 raised to 12 meter per second square. A is 10 raised to 12. How long will it take for electron triple its speed? Means it have to increase its speed 3 times. How much time it will take? You have given initial speed u. Final speed is 3 times initial speed. V is 3u. Acceleration is given. Time you have asked. Check kara. Initial velocity, final velocity, acceleration आणि time कुठे. So see, जेव्हा जेव्हा displacement दिला असेल ना फक्त तेव्हा याचा विचार करायचा. Second आणि third. You have to use the first kinematical equation. काय करणार? V is equal to 3u. U as it is plus acceleration is 10 raised to 12 into t. (1.6 into 10 raised to minus 8, 0.6 into 10 raised to minus 10, 5 into 10 raised to minus 9, 16 into 10 raised to minus 10, minus 8. तुमच्याकडे फोटो असेल तर नंतर लिहून घ्या ना फॉर्म्युला. आता न्यूमेरिकल सॉल्व करा. समोर ठेवणार आहे मी, इरेज नाही करणार. आत्ताचं न्यूमेरिकल लिहिलंय का? लक्ष तरी द्यायचं. नेक्स्ट बघा, तुझं झालं? आन्सर आलं काय? 10 raised to minus 8. Next, the angular velocity of a wheel is 60 radian per second. Angular velocity कशाने डिनोट करतात? Omega is 60 radian per second. If radius of wheel is 0.3 meter, then linear velocity of the wheel is 0.3 meter. Then linear velocity is 18, 15, 35, 28. Second last formula you have to use. V is equal to simply R into omega. R is 0.3, omega is 60. Decimal and 0 will cancel out each other. 6 into 3 is 18. Next, theoretical आहे लक्ष द्या. A particle is moving on a circular path with constant speed. Okay, then its acceleration will be first. A particle is moving on a circular path with constant speed. Then its acceleration will be 0, external radial acceleration, internal radial acceleration, constant acceleration. See, linearly move होत असेल तर आपण 0 कन्सिडर करतो. सर्क्युलर मध्ये फॉर ईच पॉइंट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, म्हणून सर्क्युलर मोशन मध्ये 0 येतात. ठीक आहे. कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन तर येणार नाही. आयदर इट विल बी इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक आहे. एक्सटर्नल नाही येणार. एक्सटर्नल असेल तर इट विल थ्रो आउट.
ठीक आहे ना, तुमचं काय FCP FCF आहे ना, सेंट्रीफ्युगल पिटल फोर्स. सो acceleration is internal radial acceleration. Next, if a car traveling at 72 km per hour overtakes another car traveling at 40 km per hour, another car 40 km per hour, the relative velocity of first car with respect to another car is. First car with respect to another. काय V12 is simply V1 minus V2. Subtraction करायचं. सेम असा अजून एक येतोय. Same, huh? A boat is moving with velocity 2I cap plus 5J cap. In river, 2I cap plus 5J cap in river. And water is moving with velocity minus 2I cap minus 5J cap. Minus 2I cap minus 5J cap with respect to ground. Then relative velocity of boat with respect to water is. Minus 4I minus 10J plus 4I plus 10J 8I 6I. Excuse me. It is simply subtraction plus 4I plus 10J. समझ? Which of the following is not an example of projectile? Projectile is example 9. Aeroplane in flight or aeroplane is moving. Bullet fire from gun. Hammer thrown by athlete and stone thrown from top of the building. Huh? Stone thrown from top. हाँ, top of the building. बर रिपीट करते. स्टोन थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग आहे का? नाहीये, वाटत नाही. ठीक आहे. हॅमर थ्रोन बाय ॲथलीट असेल, त्याला 45 डिग्री माहिती आहे ना. बुलेट फायर फ्रॉम गन असू शकते ना, वेलॉसिटी दिली तर. अँगल दिला थिटा तर गन स्टेटस पाहिजे असं काय, अँगल दिला तर. ठीक आहे. आणि फर्स्ट आहे एरोप्लेन इन फ्लाइट. एरोप्लेन इज मूविंग. मग फर्स्ट पण वाटतंय, फोर्थ पण वाटतंय. So remember, projectile motion म्हणजे काय? Whenever you are going to apply initial velocity of it, तुमचं काम झालं, then it will move only under the gravitational acceleration. तेव्हा आपण त्याला म्हणणार projectile motion. समजतंय काय सांगते? आपण फक्त initial velocity देणार, afterwards it will only move under gravitational acceleration. No one is working on that. No one is going to apply the force on it. ठीक आहे. Stone thrown from top of the building. असा पाथ नाही येणार, पण असा तर पाथ येईल. हाफ तर येणार आहे ना प्रोजेक्टाइल मोशन. इट विल गो टू द सरफेस और ग्राउंड. ठीक आहे. एरोप्लेन जे मूव्ह करतं ना, एरोप्लेन इज ऑलवेज वर्किंग बिकॉज ऑफ द फ्युएल कंटिन्युअसली. त्याला आपण फोर्स्ड हा एक्सटर्नल एनर्जी इज ऑलवेज ऍक्टिंग ऑन इट. सो प्रोजेक्टाइल मोशन नाहीये कुठला, एरोप्लेन इन फ्लाइट. सो प्रोजेक्टाइल मोशन आयडेंटिफाय कसं करतात काय सांगितलं मी? फक्त इनिशियल वेलॉसिटी द्यायची, आफ्टरवर्ड्स इट विल ओनली ऍक्ट अंडर द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉर acceleration. ओके, क्लिअर? समजलंय का? नाही समजलं? डाऊट आहे काही? नेक्स्ट, द अँगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल थ्रोन परपेंडिक्युलर टू हॉरिझॉन्टल इज. I'm repeating. The angle of projection for projectile thrown perpendicular to horizontal is. किती? 90, 60, 45, 0. Perpendicular to horizontal is obviously 90. We are going to measure angle with respect to the x-axis only. हा, horizontal असता तर 0 आणि maximum कधी 45.
A shell is fired at an angle of 60 degree to horizontal. म्हणजे theta you can take as it is. With velocity 115.4 meter per second. The time of flight is 115.4 meter per second. काय दिलंय तुम्हाला? Theta is 60. Velocity is 115.4. You have asked about the time of flight. असा direct question विचारला. काय टाइम ऑफ फ्लाइट? कुठे आहे? This is time of flight, a total time of flight. It is 2u sin theta divided by g. करा substitute. Root 3 is बघा t is 2u sin theta divided by g. 1154/98 into root 3. Neglect it. Root 3 काय येणार आहे? रूट 4 पेक्षा लेस आहे ना, सो इट विल बी लेस दॅन 2, 1 पॉइंट समथिंग. ठीक आहे, तर लिहून ठेवा 1 पॉइंट समथिंग. सोडा, लीव, कॅल्क्युलेट दिस वन ओनली. 115 minus 98, it will be 17. 4. 98 into 2. u sin theta divided 12 पॉइंट ना, बट पुढे काय? दिस इज 1.732 समथिंग. ठीक आहे, सो हे आन्सर तर नाही येणार, हे पण नाही येणार. 12 पेक्षा थोडंसंच ग्रेटर आहे ना, 1620. एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतील. 16 नाही आन्सर, 20. रूट 3 ची व्हॅल्यू माहिती आहे का? वन 1.732. नाही, इथे पण बाणाच. येत आहे. काय केलं? इथे 11 पॉइंट अप्रॉक्सिमेशन आहे, 760 येतं. सो 11.6 अप्रॉक्सिमेटली इंटू 1.73. 17 into 116 will be 19.7. So the answer is this. 1.732. And root 2 is 1.414. Huh? 11 point, yes. 11.6 or 7 into root 3. मग root 3 1.732 नाही कन्सिडर केलं. मी काय कन्सिडर केलं? 11.6 into 1.7, 19.72 असं येतं. सो आपण लेस कन्सिडर केलं ना, आन्सर विल बी क्वाइट ग्रेटर दॅन दिस. मला लॉज ऑफ मोशन पण घ्यायचं होतं.
Then next, if equation of projectile is y is equal to x minus gx square divided by 2. Y is equal to x minus gx square divided by 2. This is equation of projectile. Then the angle of projection is. So projectileचं equation असतं एक ते लिहून घ्या. Y is equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos theta. This is total equation of projectile. And remember one more thing, y is equal to ax plus bx square format it is, and it is of the format parabola. So projectile motion follows parabolic path. पॅराबोलाचं हे जनरल इक्वेशन. काय करणार, इक्वेट करा. थीटा काढायचा आहे ना, याला इक्वेट केलं तर डिफिकल्ट होईल. सिम्पली इक्वेट दिस. x tan theta is equal to x. So tan theta is equal to 1. So theta is 45. You should know this formula. Equation of projectile it is. And it is following the parabolic path. Initial velocity is not given here. So you cannot predict about this initial velocity. So simply equate this term only. आता तू काय म्हणू शकतो, cos theta you are telling me 1/√2, right? So this can be √2. Then √2 will get cancelled, you'll get this 2. Okay. Orally solve करू शकता. An athlete completes one round of a circular track of radius r in 50 seconds. So t1 किंवा t consider करू 50 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 30 seconds? So see, one round 50 seconds. ठीक है. Second round 100 seconds. Third round 150 seconds. 2 minutes are 120 seconds plus 30 150. So in 150 seconds it is only completing third round. So the displacement will be displacement विचारला ना at the end of the 2 minutes 30 seconds. I am repeating the question. Athlete completes one round of a circular track of radius r in 50 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 30 seconds? Options are 0, 2r, 2 pi r, 7 pi r. So people will think pi आहे, circle आहे, काहीतरी answer 2 pi, 7 pi. It is 0. Okay. Next, a shell is fired from cannon with a velocity of 300 meter per second. Topic is serious or question silly. Velocity is 300 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal. The horizontal range attained by it is question mark. And you have given g is equal to 10 meter per second square. I'm repeating, the velocity is given 300 meter per second, theta is 45, g is 10. Find out the range, horizontal range. कुठे formula? U square sin 2 theta upon g. Range चा formula काय? U square sin 2 theta upon g.
See, orally you can solve it. Sin 2 theta है ना, theta is 45, 2 theta is 90, sin 90 is 1, neglect it. U is 300, U square is 9 into 10 raised to 4 divided by G is 10. 1, 10 cancel. 9 into 10 raised to 3. समजले क्वेश्चन्स कसे येतात प्रोजेक्टाइल मोशन वर. नेक्स्ट, a cricketer can throw a ball to maximum horizontal distance of 120 meter. काय दिले 120 meter? रेंज. maximum horizontal distance म्हणजे काय? रेंज. how much high above the ground can the cricketer throw the same ball? horizontal range जर 120 मीटर असेल तर वर्टिकल हाईट किती? एक रिलेशन आहे, r max is equal to 4 into h max. सिम्प्लिफाय केलेले, लक्षात ठेवा. फॉर्म्युलाची लिस्ट अपडेट करा. थर्टी फॉर्म्युला यू शुड नो, तर सॉल्व कर. maximum horizontal range is equal to 4 times maximum vertical range. Next, a person travels along a straight road in east for a first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2. Average speed is, बघा, first half distance with speed v1, second half distance with speed v2. Average speed is, याचा एक पर्टिक्युलर फॉर्म्युला. ऍव्हरेज कसं काढता? सम ऑफ ऑब्झर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन, असंच काढता ना ऍव्हरेज. मग लिहू का? V average is distance 1 plus distance 2 upon time 1 plus time 2. Can I write it as total velocity is total distance upon total time. ठीक आहे. पहिल्यासाठी डिस्टन्स किती आहे माहित नाही. काय काय ऑप्शन सांगितलं का तू? नाही ना. डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलंय? हाफ ऑफ व्हॉट असं कन्सिडर करूया का? velocity is distance upon time, right? So first one velocity is v1, distance covered is, let's say, okay, d by 2 upon t1 and v2 is equal to d by 2 divided by t2. लिहू शकतो का? पण आपल्याला v1 नाही पाहिजे, v1 ऑलरेडी नो आहे. आपल्याला इथे काय लागते? d1. काय याच्यावर डिस्टन्स v1 t1 आणि इथे v2 t2. बरोबर ना? समजतंय का? अजून सिम्प्लिफाय करून सांगायचं का? So average velocity is v1 plus v2, sorry, d1 plus d2 upon t1 plus t2. ठीक है. First distance is d by 2, second distance is d by 2, d by 2 plus d by 2 d किंवा x डिपेंड ना. t1 t2 माहितीत का सेपरेट टाइम? इथून ना velocity is distance upon time. So t1 is d by 2 upon v1 plus d by 2 upon v2. ठीक आहे. आता याला सॉल्व करायचं. कसं करायचं? d upon d by 2 1 upon v1 plus 1 upon v2. d cancel. समजताय? So average velocity is 1 upon v1 plus v2, v1, v2, 2. This is your average velocity. ह्या टाइपचा number of questions दिसते. First half distance is covered by velocity 30 meter per second. Second half is covered by 60 meter per second.
What is average velocity? पोरं कसे काढतात? 60 plus 30, 90 divided by 2, 45. समझते क्या बोलती हैं? First half distance, second half distance. So average is 2 into 30 into 60 divided by 90. 360 upon 90. No, 99. Answer is 40 and not 45. So हा generalized formula है. Make it a star. The speed of boat is 10 km per hour in still water. 10 km per hour in still water. It crosses a river of width 2 km. Crosses a river of width 2 km in shortest possible path in 20 minutes. What is the velocity of river water? So see, suppose boat चाली है या direction पे, river water is in this direction. ठीक है? So you have to take the relative velocities. बोट पुढे जाती है रिव्हर वॉटरला ऑपोजिट स्पीड असून पण तर कोणाचा स्पीड जास्त असेल? विच स्पीड इज ग्रेटर? बोटचा स्पीड जास्त. वॉटरचा स्पीड जास्त असेल तर बोट मागे आली. ठीक आहे, वॉटरचा स्पीड जास्त आहे, बोटचा स्पीड कमी आहे, बोट मागे मागे गेली, राईट ना? वेलोसिटी ऑफ बोट इज ग्रेटर दॅन वेलोसिटी ऑफ वॉटर, सो इट इज गोइंग फॉरवर्ड डिरेक्शन. बोटचा स्पीड दिलाय 10, ठीक है, माइनस वॉटरचा स्पीड लेट्स से x, सो दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, you know the distance 2 kilometer, you know the time, so velocity into time is distance, is it? Velocity into time is distance into time किती दिलाय? 20 minutes. मला मिनिटचा नाही पाहिजे, मला काय पाहिजे? आर मध्ये दिला ना, किलोमीटर पर आवर, सो आय नीड आर. एमकेएस पण नाही, आर पाहिजे. आज सेकंड मध्ये पण कन्वर्ट करतात, कन्वर्ट इट इनटू आर. सो 20 डिवाइडेड बाय 60, that is 1/3, that is 0.33. Now solve it and find the value fix. Options are 1 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, 4 kilometer per hour, 5 kilometer per hour. Approximate answer पाहिजे.
Done. Next, a particle covers 4 kilometer per hour approximate. नाही येते का? डिव्हिजन घरी जाऊन करून बघ. 0.33 ला 2 डिवाइडेड बाय 0.33 करायचं. ठीक आहे, आणि मग सॉल्व. नेक्स्ट, a particle covers 50 meter distance when projected with an initial speed. So distance covered means nothing but the range, right na? So it is covering 50 meter distance when projected with initial speed. On the same surface, if it is projected with 4 times the initial speed, then the distance covers will be. Range चा formula कुठे आहे? इथे. You have given only about the initial velocity. Now your initial velocity is 4 times, no, second velocity is 4 times the initial. काय दिले first velocity? Let's say u, right now? Second one will be 4u. Its square will be 16. It is simply 4 times. 4 square is 16. 16 into the initial range is 50. 16 into 50 is 800. Last one. A ball is kicked. Energy down आहे का? कधीपासून लेक्चर चालू? अच्छा, आधी लेक्चर झाले. ओके. ठीक है. The last one. A ball is kicked at an angle of 30 degree with vertical. So theta will be 60. It is forming 30 degree with vertical. So with horizontal it will be 60 degree. 90 minus 30. Right now? So ball is kicked at an angle of 30 degree with vertical. So it will form, if horizontal component of its velocity 24.6. कुठे आहे horizontal component of velocity? This u theta. It is 24.6 meter per second. ठीक है? So you have u cos theta equal to 24.6. You know the value. Sorry, theta you know the value 60 degree. Cos 60 is 1 by 2. नक्की? Substitute करा, you will get the value of initial velocity u. Next. अजून संपलं नाही. The maximum height is, where is the maximum height? u square sin square theta divided by 2c. आत्ताच सांगितलं u कसं कॅल्क्युलेट करायचं. Using this formula, calculate the value of u. You know the value of theta. G, approximate it is equal to 10. You can consider g is equal to 10.
ऑप्शन्स देऊन ठेवतोय. Hmm? 49.2, correct. You have to calculate maximum height.